El verano en la frontera era una poca temable. El aire caliente no solo traía el olor a tierra seca y pino, sino también un rumor sinistro, que corría de aldea en aldea susurrado por los labios de hombres, con el rostro cansado, y mujeres con los ojos llenos de miedo. Desde el este, desde las tierras que ya habían caído bajo la media luna, avanzaba una sombra enorme. Un ejército otomano, una fuerza que hacía temblar el suelo, había cruzado el río. No eran unos pocos cientos de chinins de una razzia rápida. Era una verdadera fuerza de invasión, un torrente de 10,000 hombres, Janizaros con sus armas relucientes, caballería ligera que se movía como el viento, y una multitud de soldados que avanzaban con la confianza de quien nunca ha conocido la derrota. Su objetivo estaba claro, como el agua de un arroyo. No buscaban solo un poco de botín. Querían las tierras ricas de Lica y Crobava, el corazón mismo del reino croata. Querían romper, de una vez por todas, la resistencia que durante décadas les había hecho frente en estas montañas escarpadas. Las noticias llegaron primero como un susurro lejano, luego como un grito de alarma. Los mensajeros a caballo llegaban a los castillos y aldeas con los rostros pálidos por el polvo y la preocupación. Vienen, decían, vienen desde Bosnia. Son demasiados para contarlos. En las fortalezas de piedra, los nobles croatas, los bains y los capitanes, se reunieron. La atmósfera en aquellas salas era densa, cargada con el humo de las vilas y el peso de una decisión imposible. Sobre la mesa, toscamente talada, se desplegaban mapas hechos de piel de cabra, donde se marcaban las valas y los pasos de montaña. Los hombres allí reunidos conocen cada sendero, cada bosque espeso, cada desfiladero. Eran hombres de la frontera, curtidos en una vida de alerta constante. Sus nombres, los Frankopan, los Kurjokovic, los líderes locales de las familias más importantes, eran sinónimo de resistencia. Pero es día, la resistencia parecía un sueño lejano. Las cifras no mencionan. Podían reunir, con suerte, una fracción de aquellos 10,000. Hombre contra hombre, espada contra espada, en un campo abierto, sería una carnicería. Sería el fin. Se podía ver la misma conclusión reflejada en los ojos de todos los presentes, una chispa de desesperación. Algunos hablaron de reunir a todos los hombres, y plantar cara en algún valle, de morir con honor. Otros, con voz más baja, mencionaron la posibilidad de retirarse hacia las ciudades del norte, de ceder terreno para ganar tiempo. Few entonces, en medio de ese silencio pesado, cuando la experiencia de ecos de guerra de guerrillas empezó a dar forma a una idea distinta. Un capitán más viejo, con el rostro marcado por cicatrices, y los ojos claros, como el agua de un lago de montaña, puso un dedo caloso sobre el mapa. No señaló un valle abierto. Su dedo se detuvo en un punto donde las líneas que indicaban montañas se apretaban, formando una grieta estrecha y traicionera. Vrpile, dio, y la palabra sonó como un golpe seco. Todos conocen Vrpile. No era un lugar, era una trampa natural. Un desfiladero tan angosto que 3 hombres no podían caminar juntos por su fondo. Flanqueado por laderas que se elevaban como muros, cubiertas de bosques tan espesos, que la luz del sol apenas llegaba al suelo. Era un lugar para pastores, para contrabandistas, para fugitivos, nunca para un ejército. La idea empezó a brotar lento y mortal como el veneno. No podían vencer con fuerza. Pero tal vez, solo tal vez, podían vencer con astucia.
con el conocimiento profundo de un terreno que irasayo. El plan era a la vez brillante y temerario. Tenían que hacer lo impensable, invitar al enemigo a entrar. Tenían que convertir su aparente debilidad, su inferioridad numérica, en un señuelo. Y luego, tenían que desaparecer en las montañas para reaparecer como un martillo que cayera desde las alturas. Era un juego mortal. Si los otomanos sospechaban, si enviaban exploradores por las laderas, todo estaría perdido. Si la retirada finida se convertía en una huida real, y el pánico se apoderaba de sus propios hombres, serían masacrados. La confianza en el terreno y la disciplina de sus soldados era lo único que tenían. Fuera de los castillos, en las aldeas, el miedo era un fantasma tangible. Las familias campesinas, que ya habían perdido tanto en incontables incursiones, miraban hacia los pasos de montaña con el corazón en un puño. Los hombres afilaban sus hosas y sus hachas, herramientas de trabajo que, en un instante, podían convertirse en armas. Las mujeres escondían a los niños, y los suministros más valiosos en cuevas conocidas solo por los locales. Todos sabían lo que pasaba cuando los otomanos tomaban una región. El humo negro de las granjas quemadas, el silencio sepulcral donde antes había risas, las largas columnas de cautivos encadenados caminando hacia un destino de esclavitud. Pero esta vez, entre el miedo, también corría un hilo tenue de determinación. No era la esperanza ciega de quien no conoce el peligro, sino la resignación feroz de quien no tiene nada más que perder. Esta era su tierra. Las montañas donde habían pastorido sus ovejas, los bosques donde cazaban, los ríos donde pescaban. Retirarse más significaba dejar atrás sus huesos, las tumbas de sus abuelos, la historia escrita en cada piedra. El ejército que venía no traía solo soldados. Traía un nuevo orden, una nueva fe, una nueva vida que borraría la suya para siempre. Por eso, cuando llega la orden de los castillos, no fue recibida con gritos de entusiasmo, sino con un silencio solemne. No se les pedía que formaran una línea gloriosa en un campo, se les pedía que se convirtieran en fantasmas, que abandonaran sus aldeas en el camino previsto del enemigo, que dejaran atrás algunas de sus pertenencias para ejecutar la huida, que confiaran en que sus líderes los guiarían no una batalla, sino una emboscada, que su papel sería esperar, ocultas en la maleza, con los nervios de acero, mientras el gigante entraba confiado en la garganta que sería su tumba. Los exploradores croatas, hombres que se movían con el sigilo de los lobos, vigilaban cada movimiento otomano. Escondidos en los cumbres, veían como la enorme columna avanzaba, lenta pero implacable, como una serpiente de acero y colores vibrantes. El sol brillaba en sus armaduras y estandartes. El polvo que levantaba formaba una nube que podía verse leguas de distancia. Era la majestuosidad aterradora del imperio más poderoso de la región. Y ellos, los defensores, tenían que ejecutar esa serpiente mirar solo al frente. Hacia una presa que huía. Tenían que alimentar su arrogancia. Hacerles creer que el miedo había vencido finalmente. A los cristianos de la frontera. Todo dependía de la primera mentira. Del primer movimiento de un ajedrez jugado sobre un tablero de piedra y pinos. La situación era desesperada. Pero en la desesperación había germinado una semilla de una estrategia despiadada y perfecta. El escenario estaba listo. Los actores tomaban sus posiciones. Y el desfiladero de Vrpile, silencioso y ancestral, esperaba con la paciencia de la piedra.
La orden había querido como un reguero de polvoro entre los bosques y los aldeas fortificados. No presenta batalla. Retiras. Para hombres cuya vida enera había sido una lucha constante. Cuyos abuelos y padres habían quedado defendiendo esos mismos veils. Los palabras sabían a traición. El orgullo hervía en la garganta de más de un veterano, que apretaba el pupo o redida del mango de su espada. Ante el enemigo, pero la confianza en sus comandantes, nobles que lucaban a su lado no des leyes. Era la cuerda que los sujetaba. Les explicaron el plan con calma, mirándolos a los suyos. No era era convertir el terreno en un arma. Y para eso, el enemigo debía creer que había ganado antes de empezar. Así comenzó el delicado baile del engao. Los primeros en mover sus pies fueron los Uscox. No eran soldados de un ejército formal, eran hombres de la frontera, cazadores, pastores endurecidos, maestros en el arte de la emboscada rápida y la desaparición. Montaban pones ágiles y duros como la roca, y conocían cada atajo, cada rollo seco, cada risco oculto. Su misión era clara, se el sigilo. Un grupo de ellos quizzes un centena. Apareció de repente en el camino del avance otomano. No formaron una línea de batalla. Simularon una fuerza de reconocimiento desprevenida. Des la distancia lanzaron una nube de flechas. Gritaron insultos en una mezcla de su lengua y de turco que habían aprendido en ecos de conflicto. Y luego, cuando la vanguardia de la caballería ligera otomana los reaccionó con la rapidez de un latigo, los Uscox dieron media vuelta, pero no fue una retirada ordenada. Fingieron pánico. Dejaron caer algunos odos vacíos un sombrero, incluso una lanza vieja. Galoparon en una dirección que parece caótica, pero que siempre apuntaba hacia el sur, hacia la boca del desfiladero de Vrpile. Los avidos de una victoria fácil y de mostrar su valor a los comandantes, picaron el anzuelo. Con gritos triunfales, se lanzaron en su persecución, internandos un poco más en el terreno quebrado. Esta escena se repitió durante 2 días. Pequeños grupos croatas hostigaban los flancos del enorme ejército, como mosquitos irritantes que picaban y huían. Cada escaramuza era breve, cada retirada deliberadamente desordenada. Los comandantes otomanos, observando des la distancia, fueron llegando a una conclusión. No vían un ejército organizado defendiendo su tierra. Vían guerrillas, bandas dispersas que intentaban molestar pero que no tenían la fuerza para plantar. Era el comportamiento típico de un enemigo débil y desmoralizado, que intentaba ganar tiempo para que la población huyera. La arrogancia es pecado fatal de los ejércitos poderosos, comenzó una pelotela, para que enviar una gran cantidad de exploradores a los lugares boscosos. Un trabajo lento y pesado. Si el enemigo huía despoverido ante su sola presencia, el objetivo era el botín de lica. Aplastar cualquier resistencia rápida y continua. La persecución se convirtió en una cómoda rutina. La enorme columna otomana, con sus estandartes ondeando, sus tambas marcando el paso y su largo tren de bagages con provisiones y herramientas de asedio, se adentró más y más en el territorio croata. Mientras tanto, el verdadero ejército croata no huía. Se desmaterializa. Como niebla que se eleva de un pantano al amanecer, los hombres empezaron a desaparecer del camino principal, en pequeños grupos, en silencio absoluto, guiados por pastores que conocen senderos que ni siquiera los mapas registraban. Comenzaron a escalar los lugares que flanqueaban la ruta que los otomanos
Sigin, iban api, sas armas y cotas de mala envoltas en tropos per evitar el mos minimo. Brello os nido metallico, no hebeben. Se comunicaban con gestos de los manos, con el chasquido de la lengua. Seagulls que habían usado des niños para manejar el ganado en los montañas. Cada hombre levaba, además de su espada o su hacha, una provisión extra, piedras, no cualquier piedra. Cantos rodados del tamago de una cabeza, o fragmentos angulosos y pesados, que podían llevarse en una bolsa de lona. Su trabajo mientras el enemigo marcaba confiado por el valle abajo, era sudor en silencio. En lugares estratégicos de las laderas boscosas sobre Vrpile, preparan almacenes de estas piedras. Apelaron troncos sueltos y rocas más grandes, que un solo hombre no podía mover, pero que entre varios, con palancas, podían despegar. No construyeron fortifications visibles. Su camuflaje era el bosque mismo. Se convirtieron en parte del paisaje, tumbados entre los helicos, agazapados tras los gruesos troncos de los robles, sus ropas pardas y verdes confundiéndose con la tierra y la maleza. Abajo, en el valle, el señuelo final se preparaba. Las aldeas que estaban justo en la entrada del desfiladero de Vrpile mostraban la clásica escena de un abandono apresurado. Puertas de cabañas entreabiertas, algún meuble pequeño volcado en el camino, un carro con una rueda rota abandonado cerca de un arroyo. El silencio era total, pero un silencio elocuente. No había animales, no había humo saliendo de las chimeneas. Era el vacío que dejaba el miedo. Para los oficiales otomanos que cabalgaban en la vanguardia, esto era la confirmación definitiva. Los cristianos habían evacuado todo lo que pudieron, y habían huido tierra adentro, probablemente hacia la costa. Solo quedaba perseguirlos, atravesar este desfiladero, que se veía más adelante, y caer sobre ellos en las llanuras abiertas, donde la caballería pesada podría aniquilarlos. Nadie miró hacia arriba. Nadie escudriñó con verdadera atención la espesura que parece subir infinitamente por las laderas. El bosque era solo un bosque, las rocas solo rocas. El ejército croata había dejado de existir para ellos. Se había transformado en el mismísimo terreno, conteniendo la respiración, esperando. El gigante, confiado y desprevenido, estiraba su cuello hacia la garganta de piedra, y los cazadores, inmóviles y pacientes, tenían el dedo ya en el gatillo de su trampa natural. El amanecer del día clave pintó el cielo con tonos grises y fríos. Una niebla baja se aferraba al fondo del valle, como si la tierra misma exhalara un último suspiro tranquilo antes del horror. En las alturas, escondidos en su mundo de roca y races, los hombres croatas no dormían, no podían. El frío de la piedra había calado en sus huesos después de una noche inmóvil, pero era un malestar menor comparado con la tensión que atinizaba sus músculos. Cada hombre era una estatua de carne y nervios. Solo sus ojos se movían, siguiendo el lento rastro de la niebla que se disipaba, revelando, metro a metro, el escenario de la trampa. El desfiladero de Vrpile no era un simple paso. Era una herida profunda en la montaña. Desde la posición de los hombres ocultos, la vista era a la vez perfecta y aterradora. Abajo en el fondo, serpenteaba un camino de tierra y guiados, tan estrecho en algunos puntos que dos carros no habrían podido cruzarse. A los lados, las laderas se elevaban de forma abrupta, no como colinas, sino como murallas naturales de roca desnuda y tierra compacta, cubiertas por un manto impenetrable de bosque. Robles viejos,
con races puse aferaben e las gritas como garras, y una marana de arbustos espinosos, y halicos altos. Era un lugar donde la luz del sol legaba a duras penas, un mundo de sombras verdes y silencios rotos, solo por el grito leano de un halcón o el crujido de una rama. Aquí, en este escenario preparado por la naturaleza, y perfeccionado por el hombre, cada detalle tenía un propósito. Los comandantes croatas, repartidos en silencio por los distintos puntos de la ladera, habían estudiado cada curva del camino, cada saliente de roca, cada picuego claro. No había un solo lugar por donde pasara el sendero, que no estuviera bajo la mirada de decenas de hombres. La trampa no era un solo punto. Era todo el desfiladero, un tubo de muerte, de varios cientos de metros. Los hombres no estaban agrupados como en un campo de batalla tradicional. Eso habría sido un error. Habría creído con blanco fácil. En su lugar, se distribuyeron en pequeños grupos de 5, 10 o 15, como mancas de líquen en la roca. Cada grupo tenía su zona de responsabilidad, su tramo de infierno y gestionar. Algunos, los más fuertes y ubicados en puntos clave, estaban junto a las acumulaciones de troncos y rocas preparadas el día anterior. Otros, armados con arcos o balestas pesadas, se habían acomodado en huecos entre las rocas, con un campo de visión despejado hacia el camino. La mayoría, con espadas, hachas y lanzas, se agazapaba justo al borde de la espesura, a apenas unos metros de la pendiente que bajaba al camino, listos para descender como una lud cuando llegara la señal. La espera era la primera parte de la batalla, y era una tortura. Un hombre tosió, un sonido seco y repentino, y una docena de cabezas se volvieron hacia él, con miradas que podrían matar. El hombre se tapó la boca con la mano, los ojos muy abiertos de pánico. El silencio volvió, más denso que antes. Los pensamientos de cada uno eran una tormenta privada. Algunos rezaban, moviendo los labios sin emitir sonido, recordando los rostros de sus familias en las aldeas, que esperaban a salvo más al norte. Otros repasaban mentalmente los movimientos que harían: levantar la palanca, empujar la roca, luego agarrar el arma y cargar. Los más jóvenes, con el bigot enrolado, trataban de contener el temblor de sus manos, apretándolas contra la tierra húmeda. Los veteranos, con cicatrices que les cruzaban los brazos, respiraban lento y profundamente. Sus ojos eran de piedra. Habían estado aquí antes, en otras emboscadas menores, pero nunca en algo de esta escala. Sabían que el margen entre el triunfo y la masacre era del grosor de una joya. El caos, puro y instantáneo, sucedía en un silencio extraño por un segundo. El tiempo que tardó el eco del derrum en rebota en los paredes de roca. Luego, el silencio estalla en una cacofonía de terra. Los gritos de los heridos, los alaridos de los que veían la muerte caer del cielo. Los órdenes y gritos de los oficiales otomanos tratando de ser escuchados en medio del pánico. La columna, un organismo ordenado segundos antes, se convirtió en una mesa convulsa. Los hombres de atrás, sin ver lo que pasaba, empujaban hacia delante, los de delante, tratando de joder la lluvia de piedras, retrocedían. Se formaron tapones humanos en los que los soldados se aplastaban unos contra otros, sin poder desenvainar sus espadas, sin poder levantar sus escudos. Y entonces, la lluvia cambió de naturaleza. Del cielo ya no caen solo rocas. Comenzó a caer muerte metálica y silbante, desde los gritos en las rocas superiores, desde detrás de los troncos. Aparecieron los balesteros y arqueros croatas. No se veían sus cuerpos.
Solo el destello fugas de los disparos. Los balestas, lentus pero terriblement precises a essa corta distancia. Lanzaban sus verrotes grussos que atravesaban cotas de malo y escudos de cuero. Como si fueran de papel, los flechas, disparados en un ángulo casi vertical, caen sobre los cabezas y los hombros descubiertos. No, había que apunta, en es mar de cuerpos aprochados, que el cual disparó encontraba un blanco. El desfilador se transformó en un infierno. Los otomanos, soldados valientes y experimentados, intentaron reaccionar. Algunos arqueros trataron de disparar hacia las alturas, pero sus flechas se perdían en la frontera chocaban contra la roca, incapaces de alcanzar a los atacantes bien protegidos. Los que llevaban armadura pesada intentaron formar un muro de escudos, pero el camino era demasiado estrecho y el terreno sembrado ahora de rocas y cadáveres. Lo hacía imposible. Unofficial. Con un turbante distintivo, gritaba con la voz desgarrada, señalando una pequeña pendiente lateral. Quizás dest ali podían escalar, podían ligar a sus atacantes. Un grupo de genezaros los siguió, empezando a trepar con desesperación. Fue entonces cuando la trampa mostró su tercera y más letal faceta. Un grito gutural, profundo y colectivo, broto de la espesura. No era el grito ordenado de un ejército, sino el rugido de cazadores que venían a rematar a la presa herida de los bosques. A lo largo de toda la ladera surgieron los hombres croatas. No bajaron en formación, bajaron como en el lado humano, saltando entre las rocas, deslizándoos por la tierra suelta, agarrando raíces y arbustos para no caer de cabeza. Eran campesinos con hacas de guerra, nobles con espadas largas, pastores con lanzas sencillas pero mortales. Su ventaja era total. Conocían cada saliente, cada lugar firme para poner el pie. Cayeron sobre los flancos de la columna otomana, cuyo no tenía flancos. Solo una masa desorientada. La batalla. Si es que se la podía llamar así, se fragmentó en cientos de duelos pequeños y brutales. En el suelo, los otomanos, agotados y aterrorizados por la lluvia de piedras y flechas, se encontraban con enemigos que parecían brotar de la propia montaña. Un balestero otomano intentaba recargar su arma cuando un hacha se clava en su hombro. Un grupo de genezaros logró formar un círculo espalda contra espalda luchando con feroz disciplina pero desde arriba les caía una roca lanzada a mano, partiendo el cráneo de uno y en el instante de confusión los croatas se abalanzaron sobre los otros dos. El desfilador se liñó de un huevo sonido. El choque metálico de acero contra acero. El golpe sordo de un hacha en la madera de un escudo. Los gritos de agonía y los rugidos de esfuerzo. Los croatas no buscaban un combate limpio. Buscaban la aniquilación. Atacaban por los lados, por detrás. Desaparecían entre las rocas después de dar un golpe para reaparecer más adelante. Usaban el terreno como un arma más. Empujaban a los otomanos hacia los derrumbes de piedras. Los hacían tropezar con los cadáveres de sus compañeros. En algunos puntos, la resistencia otomana fue feroz. La desesperación dio un valor terrible a algunos grupos que, acorralados, lucharon con la furia de los condenados. Hubo momentos de lucha cuerpo a cuerpo encarnizada, donde el sudor y la sangre se mezclaban. Y el air olía a hierro caliente y a muerte. Los croatas también caen. Un joven que cargaba con demasiada furia fue ensartado por la lanza de un soldado otomano, que se había refugiado bajo un saliente de roca. Un veterano que lideraba un grupo fue alcanzado por una flecha perdida en el cuello. Pero el flujo de la batalla era inexorable. Por cada croata que caía,
dias otomanos morian aplastados, acrobilados o acuchillados. El panico. Es faras q distraigesitos, se volvio total. La retaguardia otomana, q on no había entrado del todo en el desfiladero. Vio la carniceria q se desarrollaba en el interior y el torrente de hombres. Q intentaban salir huyendo. Con los ojos desencajados, la orden de retirada no lo dio ningún comandante. La dio el instinto de supervivencia. Rogeron sus armaduras pesadas, sus estandards. Todo lo que les estorbara pericora, la huida se convirtió en otra trampa. Porque el camino de salida era el mismo angosto sendero por el que habían entrado. Ahora bloqueado en parte por el caos y los cadáveres. La emboscada perfecta había funcionado. La montaña había quebrado vida para devorar al gigante. Lo que había sido un ejército poderoso y ordenado se convirtió, en cuestión de una hora, en una manada terrorizada y diezmada. Atrapada en un matadero de piedra y sombras del que muy pocos lograrían escapar con vida. El rugido de la batalla empezaba a ceder. Dejando paso un sonido aún más espeluznante, el gemido colectivo de los moribundos. Y el silencio pesado de la muerte cumplida. El estruendo de la lucha no se apaga de golpe, sino que se fue desvaneciendo como un trueno que se aleja. Primero cesaron los gritos de guerra, los alaridos de carga. Luego, poco a poco, fueron calando los choques de metal. Lo que quedó, flotando en el aire cargado de polvo y ola y sangre y pólvora de balesta. Fue un sonido más terrible, la sinfonía de la agonía. Los gemidos de los heridos. Los llantos ahogados de hombres que pedían agua o su madre en una lengua extraña. El relincho lastimero de un caballo con las patas rotas. El desfiladero de Vrpile, antes un lugar de silencio natural, ahora guardaba un silencio distinto. Pesado, roto solo por el sonido del sufrimiento, los croatas. Con los brazos temblorosos por el esfuerzo y la adrenalina que empezaba a abandonar sus cuerpos, bajaron con cautela de sus posiciones. Yo no corrían. Caminaban lentamente, mirando a su alrededor con una mezcla de triunfo, incredulidad y horror. El paisaje que conocen también estaba transformado. El camino estrecho había desaparecido bajo un caos indescriptible. Piedras enormes. Troncos astelados, cuerpos destrozados por los derrumbes. Y entre todo eso, montones de hombres en ropas coloridas y armaduras ahora manchadas de barro rojizo. Había tantos que, en algunos puntos, era difícil caminar sin pisar un cadáver. La victoria era total, pero su sabor era amargo. Los hombres se agrupaban, buscando en los rostros de sus compañeros la confirmación de que siguen vivos. Algunos se abrazaban sin decir palabra, con los ojos vidriosos. Otros se dejaban caer sentados en una roca, mirando sus manos temblorosas, manchadas de sangre que no era la suya. El cansancio, postigado durante horas de tensión y minutos de furia brutal, les caía encima como un mazo. Pero la batalla no había terminado del todo. On quedaba trabajo. Grupos de croatas, los más serenos, empezaron a recorrer el desfiladero. No lo llamaban saqueo on, era una necesidad y una medida de seguridad. Recogían las armas que encontraban, cimeteros curvados con empujaduras de hueso, arcos compuestos turcos más poderosos que los suyos, balestas finas, apilaban los escudos de metal y cuero, entre los muertos y los heridos. Había oficiales con armaduras más elaboradas que podían servir para un rescate como trofeos. Todo se recolectaba con un orden sombrío. Eran herramientas para la siguiente batalla. Por todos sabían que la siguiente llegaría. Luego estaba la tarea más difícil, los heridos.
Los croatas se acercaban a los montones de cuerpos, cuando encontraban un otomano con vida. La reacción no era uniforme. Algunos, con el rostro enrojecido por el rencor de ecos de incursiones y parientes muertos, acababan su sufrimiento con un golpe rápido. Otros, quizzes recordando que también eran hombres, los apartaban a un lado. No habían médicos para ellos, solo un final más rápido o una lenta espera. Pero también había compasión en algunos gestos. Un joven soldado croata vio a un otomano no mucho mayor que él, tendido boca arriba, mirando el cielo con ojos desenfocados, una herida profunda en el vientre. El otomano murmuró algo. El croata, después de duda, se arrodilló y cerca su contemplador a los labios. El hombre bebía un poco, asintió levemente, y poco después de respirar. No eran actos de bondad ni de crueldad. Eran los actos extraños y humanos que brotan en el suelo fértil del horror absoluto. La noticia de la victoria no viajó por telégrafo, sino por las piernas de los tvins más ligeros que corrieron, como si volaran, hacia las aldeas y los castillos del norte. Llegaron jadeantes, con los pulmones ardiendo, pero con una luz nueva en los ojos. En Vrpile, gritaban antes de poder explicar nada más, los hemos detenido en Vrpile. La gente solía de sus cosas al principio con recelo, temiendo noticias de muerte. Pero al ver los rostros exultantes de los mensajeros, el miedo se quebró. No fue una alegría festiva al principio, sino un alivio tan profundo que a muchas les salieron lágrimas silenciosas por las mejillas. Abrazaban a sus hijos. Los hombres que se habían cuidado para defender las aldeas soltaban el hacha que empujaban con fuerza y respiraban hondo, mirando hacia las montañas del sur. Al día siguiente, y en los siguientes, empezaron a bailar del desfiladero los combatientes. No entraban en las aldeas como una marcha triunfal. Llegaban en grupos pequeños, agotados, sacios. Algunos vendidos de manera tosca traen consigo el testimonio físico de la batalla, las armas capturados, los estandartes otomanos rotos y manchados que arrastraban por el polvo. La gente los recibía en silencio, con respeto. Les ofrecían agua, pan, un lugar para lavarse. No hacían muchas preguntas. En los rostros de los que volvían estaba escrita la historia, una historia que preferían no escacar con detalle. Bastaba con saberlo. El gigante había sido herido, había sido detenido. En los castillos, los comandantes se reunieron de nuevo. Esta vez, la atmósfera era distinta, pero no de euforia. Había un respeto solemne por lo logrado. Y una preocupación realista por lo que vendría. Se enviaron mensajes al rey e Hungría, al papa. La noticia de la emboscada perfecta en Vrpile empezó a correr por Europa. Era una prueba, un ferro en la oscuridad, de que el avance otomano no era imparable, que con astucia, valor y un conocimiento profundo del terreno se podía infligir una derrota catastrófica al enemigo más formidable. Pero en la frontera, la vida no cambió. Los croatas sabían que un imperio no se derrota con una batalla, por grande que sea. Los otomanos volverían. La venganza sería un facto a tener en cuenta. Así que, después de unos días de descanso relativo, los hombres volvieron a sus puestos. Vigilaban los pasos, reforzaban los empalizados, las cicatrices de Vrpile. Tanto los de la tierra como los de los hombres empezaron a cerrarse lentamente, convertidas en memoria. El verdadero legado de Vrpile no fue el territorio ganado, porque no se ganó territorio. No fue el fin de la guerra, porque la guerra siguió durante siglos. El legado fue algo más intangible y poderoso,
se convirtió en una leyenda, en una historia que los abuelos contaron a sus nietos junto al fuego. La historia de cómo el ingenio venció a la fuerza bruta, de cómo los hombres de la frontera, al bord de la desesperación, usaron los montajes como aliados y escribieron, con piedras, flechas y valor, una lección que el tiempo no borraría. Una lección de que a veces la defensa más poderosa no es un muro alto, sino una trampa perfecta. Y que el espíritu de un pueblo, cuando se aferra a su tierra, puede convertirse en la roca más dura de todas. El eco de los piedras cayendo en Vrpile se apaga, pero el eco de aquella hazard nunca dejaría de resonar en el corazón de Croacia.